ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਫੈਡਰਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਹਿਜ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਨਡੀਪੀ ਪਾਰਟੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਤਾਂ 6 ਲੱਖ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਹਸਪਤਾਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਵੇਟਿੰਗ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਨਡੀਪੀ ਦੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਤੋਂ 5 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ LMC ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦਿਆਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਨਡੀਪੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡਾਕਟਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਬਜਾਜ ਨੇ ਵੀ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਉੱਪਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। Hello everyone, we're here today at LMC Brampton to discuss the healthcare crisis in Brampton and to share Jagmeet's new deal for Brampton's health services. Last year, Brampton had over 4,500 cases of hallway medicine. Thousands of people in our community went to the hospital feeling ill, injured, and vulnerable. They needed immediate help and they were treated out in the hallway. How is this acceptable? We have one hospital for 600,000 people in this region. Bramptonians deserve better than long wait times and cramming into a semi-public hallway to receive treatment. I have seen healthcare crisis in my own home when my mother was diagnosed with dementia. When she fell ill, we took her to the hospital. We experienced long wait times. And when she was finally seen by the doctor, we were told that they didn't have a room for her and she would have to be treated in the hallway. And that's something we were not prepared for. While we all are out door knocking in the ridings, we hear stories from families who can't afford a dentist. We hear that people actually travel to other countries for dental care because it costs them too much in Canada. I have met mothers and fathers who can't afford their prescription drugs for their family members. This is happening right here in our community. In a country as rich as Canada, it is not acceptable that people are struggling to get the services they desperately rely on. We all want better for our families and neighbors. It is part of the reason I wanted to run for the NDP. Behind me, you can see posters for Titanic, Border, and the late Mandy's album. They all have one thing in common, that they're all from 1997. That is the same year the Liberals first promised Canadians that they would bring in pharmacare. They failed to deliver, and 22 years later, they continue to make these empty promises. We didn't end up in this situation by accident. While Bramptonians are facing a growing healthcare crisis, Justin Trudeau and the Liberals met pharmaceutical and corporate lobbyists over 1,200 times. The Liberals, just like the Conservatives, put powerful corporate interests ahead of our city's healthcare. I hear from people in Brampton who feel abandoned by the Liberals they elected to represent them. Bramptonians don't have the health care services they desperately need. In a country like Canada, it is shameful that people are treated in hallways in our hospitals and can't afford the services they desperately need. The people elected to represent Brampton have done nothing to fix the situation. We've had 5 Liberal MPs for the last 4 years with 4 federal budgets, and yet there has been zero real investment in Brampton. The Liberals have neglected the struggles of Bramptonians, and we've seen firsthand with Premier Ford that Conservatives will cut healthcare services people need. Liberals and Conservatives can't be trusted to work for Bramptonians because they are not on your side. Jagmeet Singh and the NDP, New Democrats have a new deal for Brampton that puts working Canadians first, and we are in it for you. Before we give it off to Dr. Bajaj to give some of his personal and professional experience, I'm going to talk a little bit about our program. I'm very proud to be here with Jagmeet Singh's team Brampton. I introduced them earlier before. We're here to announce Brampton's new deal for healthcare. As you know, Navjeet Kaur, my colleague in Brampton West, she spent over 7 years working in Brampton's healthcare sector as a respiratory therapist, seeing a healthcare crisis unfold right in front of her eyes. With her years of expertise and the expertise
of our team, we're proud to announce our new deal, which includes a brand new hospital right here in Brampton, pharmacare across Canada, universal for all, a dental care program for the 4.5 million Canadians who go without dental care, as well as a national autism strategy. On pharmacare, people every day are forced to not be able to pay for the education or pay for rather the pharmacare that they need, the medication that they need. It's very expensive. It's the second largest expense for many folks, and it's the largest expense for a lot of folks as well. Pharmacare, universal pharmacare is important because we need to make sure that the folks who need it the most are able to afford it. Our universal pharmacare program is going to cover everyone coast to coast with the pharmacare that they need. Dental care is really important as well. We see that in Canada and in Brampton in particular, many people are shortchanged with the programs that they need, and we've seen so many cuts. Our dental care program is going to cover families with incomes up to $90,000, and in Brampton, we're shortchanged over $1,000 compared to the rest of Ontario. Our program is also going to focus on making sure that individuals, when they need dental care, they don't have to go abroad. We know so many individuals who have to go abroad for their dental care because it's so expensive in Canada. We think that's unacceptable, and that's why we're fighting so hard to make sure that we have the representation we need in Ottawa. We've also committed to a brand new hospital right here in Brampton. We have over 600,000 people who live there, but we only have one hospital. We're seeing a healthcare crisis as a result of liberal and conservative cuts, and we can't afford this anymore. We need a government that's in it for you, that focuses on the services that we need each and every day. We're also unveiling a brand new national autism strategy. We've seen the cuts that the Conservatives have made at the provincial level and how it affects people who need these services, how it cuts when people are the most vulnerable and need services. We've seen so little leadership from the federal government, and we're proud to announce that we'll be unveiling a brand new autism strategy coast to coast. Thank you. I'm not a politician, I'm a doctor. I'll give my opinion on all of this. I think healthcare should be an issue in the federal elections. It's very important कि ਅਸੀਂ ਸੋਚੀਏ ਆਪਣੀ healthcare ਬਾਰੇ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਕੀ ਅਸੀਂ ਮੇਬੀ ਮਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈਗਾ ਉੱਤੇ ਹਾਲਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ it's embarrassing actually, right? It's embarrassing to think of the person who's being treated in the hallways rather than being in a room in a private space as such, right? For doctors, it's embarrassing as well. So we definitely need another healthcare facility in the Brampton area. Now, unfortunately, in Brampton, the number of people that we have, the powers that be think that we have enough hospital space in one hospital. But the problem is कि ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈਗੇ ਆ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹਾਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਡਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਹੈ within that same population despite having the same number of people our people suffer from more health problems as such. So that means they need hospital care much more than other areas in the GTA area. So I do think healthcare and especially the new hospital or a second hospital should be an issue in these federal elections. As for pharmacare and dental care, I mean, we've seen people struggle to meet and make ends meet and ਕਈ ਵਾਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਦਵਾਈਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੈਂਪਲਸ 'ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਡਾਕਟਰ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ in this country, Canada, between 25 to 65 years of age, unless you have private insurance, there's a gaping hole. Gaping hole is कि ਤੁਹਾਡੀਆਂ medicine ਤੁਹਾਨੂੰ cover ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ you have to depend on other sources of medications. I think pharmacare is essential, necessary, and I hope that day comes. I just want to bring the point that healthcare should be topmost, if not the topmost. It should be among the top 3 issues that we should be discussing in this federal elections. That's it. ਹਾਂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ ਤੇ ਨਮਸਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਗੁਰਰਤਨ ਸਿੰਘ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ MPP ਬਰੈਂਪਟਨ ਈਸਟ ਤੋਂ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ 5 ਫੈਡਰਲ NDP ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ NDP's offer for Brampton for healthcare
ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ 6 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਬੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਧੀਆ ਫੰਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਕਿ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ 5 ਲਿਬਰਲ MP ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕੁਝ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸਿਸਟਮ ਵਾਸਤੇ ਪਰ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਆ ਕੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਨਵਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਆ ਕੇ ਆਊਗਾ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ NDP ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਡੈਂਟਲ ਕੇਅਰ ਸੋ ਕਈ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਂਟਿਸਟ ਜਾਂ ਡੈਂਟਲ ਕੇਅਰ ਨਹੀਂ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਦੰਦ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੈਂਟਲ ਕੇਅਰ ਅਫੋਰਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੋ ਤਾਂ ਹੀ NDP ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਡੈਂਟਲ ਕੇਅਰ ਪਾਲਿਸੀ ਲਾ ਕੇ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਡੈਂਟਿਸਟ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈਗਾ ਇਸ ਫਾਰਮਰ ਕੇਅਰ ਸੋ ਕੈਨੇਡਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਫਾਰਮਰ ਕੇਅਰ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਪਰ ਦਵਾਈਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ they can't afford their medicine they're in a very tough situation ਤੇ ਗਲਤ ਹੈ we've seen from the liberals in 1997 ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਫਾਰਮਰ ਕੇਅਰ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਆਉਣ ਲਈ ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਕੁਝ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ they've been breaking their promise since 1997 ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ put a very strong policy forward for universal farmer care ਇੱਦਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ they're fighting hard to make Brampton better make Canada better we're going to make healthcare better but we need your support to do it so ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ 21 ਅਕਤੂਬਰ NDP ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾ ਸਕੀਏ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੈਗਾ NDP ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਤਾ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸਿਵਿਕ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੈਕੰਡ ਹਸਪੀਟਲ ਆਊਗਾ and already we're going to introduce pharmacare making sure no Canadian has to choose between paying their rent or the medication bill. You know, we need to put healthcare at the top of the list right now. Brampton is struggling and we want to make sure no one is left behind. Thank you. We're very excited to share this exciting news about our new health announcement. Not only are we going to be providing prescription drugs for all Canadians, but we're taking it one step further to also include autism coverage for all Canadians, and we're so happy to share this with Bramptonians today. Thank you so much. Sat Sri Akal, Mayor Jordan Boswell, NDP Umidwar, Brampton Centre. Was so happy to be joining our team Brampton here for this very important announcement today. We all know that our healthcare is in a state of crisis in our city, and it's something that the 5 Liberal MPs we elected 4 years ago haven't taken action on. Our new deal for Brampton has investment to build a second hospital right here in our city, an investment to expand healthcare to include prescription medication, vision and dental care. These are services a lot of people aren't able to afford to access. New Democrats and our leader Jagmeet Singh believes that these are services that everybody should be able to have, regardless of whether they are able to pay for it. That's why we're so excited for our offer here in Brampton. Our candidates are fighting to put healthcare on the agenda and to make sure that we get the service that our city deserves.